مدارس منارات تبوك النموذجية الأهلية. بناء الشخصية هدفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الثاني متوسط، الوحدة السادسة، الدرس الثاني. Open your books, pages number 52 and 53, as you can see here. Unit 6, Omar in England, Lesson 2. What is the title of Lesson 2? This week's project, مشروع هذا الأسبوع. Exercise number 1, say, read, ask and answer. قل، اقرأ، اسأل وأجب. Look at the photo. This is Miss Jennings, المدرسة Jennings, and this is Nina. Look what is written on the board. This week's project, مشروع هذا الأسبوع. Why is reading important? لماذا القراءة هامة? Look at the picture and read Nina's email. انظر الصورة واقرأ إيميل. What was Nina's lesson about? حول ماذا كان الدرس? It was about reading. عن القراءة. Let's read the email. Sorry ريما، يا ريما. Today's email is short. email اليوم قصير. We are very busy. نحن مشغولون جدا. عمر arrived yesterday. وصل عمر أمس. And I have a lot of homework today. ولدي الكثير من الواجبات اليوم. نينا كتبت ملاحظة بعد الكتابة. I am sending you an interesting article. أنا أرسل لك مقالا مشوقا from my class today من فصل اليوم. بعض الأسئلة. Ask and answer questions. نريد أن نشكل السؤال وثم نجيب على السؤال. Example مثال. نينا apologized to ريما. نينا اعتذرت إلى ريما. نريد أن نسأل باستخدام why. يجب أن نضع why في البداية ثم did. why did ثم نكمل بالفاعل نينا والفعل apologize نرد إلى أصله apologize. نعم يصبح السؤال why did Nina apologize to ريما؟ لماذا اعتذرت؟ because her email was short. لأن الإيميل كان قصيرا. Question number 2. Nina wrote a short email. نينا كتبت إيميل قصير. Another time مرة أخرى why. لماذا؟ نبدأ ب why ثم did ثم نينا ثم نرد wrote إلى أصله write ونكمل. يصبح السؤال why did Nina write a short email؟ لماذا نينا كتبت إيميل قصير؟ الجواب because she was busy لأنها كانت مشغولة. because عمر arrived yesterday لأن عمر وصل أمس. and she has a lot of homework today ولديها واجبات كثيرة. Next exercise number 3. عمر arrived in Oxford. يجب أن نبدأ ب when. متى؟ مرة أخرى when في البداية ثم did ثم عمر ثم arrived نرد إلى أصله arrive in Oxford. تصبح when did عمر arrive in Oxford؟ متى وصل عمر إلى أوكسفورد؟ الجواب yesterday بالأمس. And number 4. Nina sent something to ريما. نينا أرسلت شيئا ما إلى ريما. What. نبدأ ب what كالعادة. what ثم did ثم نينا ثم send نرد إلى أصله send ونحذف something لأن هي الجواب. يصبح السؤال what did Nina send to ريما؟ ماذا أرسلت نينا إلى ريما؟ الجواب an article, an interesting article, مقال مشوق from her class من فصلها. Exercise number 2. Read, answer and say. اقرأ، أجب وقل. Find sentences with more and fewer and underline them. أجد أجوبة أو جمل فيها كلمة more وفيها كلمة fewer. Read after me. More, fewer. More means أكثر, fewer means أقل. And underline them وضع تحتهم خط. قبل ذلك لدينا تمرين الصح والخطأ. True and false. Are these sentences about the article and graph؟ هل هذه الجمل حول المقال والخط البياني أيضا الذي في الأسفل بالألوان true صحيح or false أم خاطئ؟ يجب أن نقرأ في البداية لكن لا بأس. Number 1. Bookworm book club studied reading habits. نادي دودة الكتب قرأ أو عادات القراءة. That's true. Number 2.
Most British children enjoy reading. معظم الطلاب أو الأولاد البريطانيين يستمتعون بالقراءة. And that's false. More younger children read than older children. الطلاب الأصغر سنا يقرؤون بشكل أكبر. Then that's true. Next one. Half of the children, نصف الطلاب, half of the children in the study في هذه الدراسة go to libraries, يذهبون إلى المكتبات, and that's false. Some boys never read books. بعض الأولاد لا يقرؤون أبدا, and that's false. Now let's move to the article. ننتقل للمقال وننتبه للكلمات الجديدة. Children's reading habits in Britain. عادات الأولاد في القراءة في بريطانيا. Last year, السنة الماضية, the Bookworm Book Club, نادي دودة الكتب, asked, سأل 18,000 British children, 18,000 ولد بريطاني, about their reading habits, عن عادات قراءاتهم في المنزل. All the children, جميع الأولاد, were between the ages of 8 and 16, كانوا بين أعمار 6 و11, and 3/4 of them, وثلاث أرباعهم, were members, كانوا أعضاء of the Bookworm Book Club, نادي دودة الكتب. Half of the children, نصف الطلاب, in the study في هذه الدراسة, enjoy reading, يستمتعون بالقراءة, but 10th do not, لكن العشر لا يستمتعون. Fewer, يجب أن نضع خط تحتها. Fewer older children, طلاب أقل أكبر سنا, read than younger children, يقرؤون من الطلاب الأصغر سنا, وبالتالي هذا صحيح. A third of the children, third means الثلث, ثلث الأولاد في الدراسة in the study, read every day, يقرؤون كل يوم, and a quarter read 10 books, والعشر يقرؤون 10 كتب or more أو أكثر each month, في كل شهر. ضعوا خطا تحتها. والمعلومة الأخيرة, a fifth of the children, خمس الأولاد, never go to bookshops, لا يذهبون إلى محلات الكتب, and about 10%, وحوالي 10%, never go to libraries, لا يذهبون أبدا للمكتبات. More boys than girls never read books, أولاد أكثر من البنات أبدا لا يقرؤون, هذا يعني أن البنات يقرؤون أكثر في الكتب. هذا جراف الخط البياني. Magazines بنسبة 75%, emails and websites 50%, stories means قصص 33%, newspapers الجرايد 25%, وpoems القصائد 10%. So this means that most children read magazines, fewest children read poems. More children read emails than stories, and more children read stories than newspapers. So I want you now to move to page number 53. Let's listen. دعونا نستمع إلى نعم نستمع إلى هذه المحادثة أو هذا المقطع الصوتي, this track, حول البرسنت بالمئة. Lesson 2. This week's project. Track 39, Exercise 2. Read, answer, and say. A. 100%. B. 75%. C. 50%. D. 33%. E. 25%. F. 10%. G. 0%. You can repeat this audio track as many times as you like. Now I want to complete أكملوا الفراغات. So all محلولة, 1 3/4, 3/4, a half نصف, 1/3 ثلث, a quarter ربع, a tenth العشر, nothing لا شيء. Write down, اكتبوها جميعكم.
Next exercise. Look at the graph. انظر الخط البياني on pages 52 صفحة 52. Compare وقارن عادات القراءة. Yes. Exercise number 3. Answer, count and write. More children, طلاب أو أولاد أكثر read stories يقرؤون قصص than newspapers. قلنا هذه الجملة سابقا. Most children read poems. القلة أو العدد الأقل يقرؤون القصائد. Now this is exercise about you. هذا خاص بكل طالب فيكم. ضع صح عند الذي تقرأه في المنزل. Tick what you read at home. Stories قصص. Book school book كتب الدراسة. Web مواقع. Poems قصائد. Emails إيميلات رسائل إلكترونية. Comics كتب مضحكة هزلية. Magazines مجلات. Newspapers جرائد. هذا جواب الطالب. يمكن أن نجيب أي شيء حسب ما نقرأ في المنزل. طبعا يجب أن نعمل إحصائيات ونقوم بمقارنة عدد الطلاب الذين يقرؤون المجلات والقصص والقصائد، وهذا شغل جماعي. نتخطى هذا التمرين وننتقل إلى pronunciation corner التي هي تعتبر الآن اللفظ. pronunciation corner الزاوية اللفظية. yes page number 53. نستمع. نضع هذه الكلمات. يجب أن نضع هذه الكلمات جميعا. percentages, abroad, quarter, graph, magazine, competition, terminal, more. نضعها في الأعمدة الثلاثة. syllables المقاطع. one syllable كلمتان مقطع واحد. two syllables كلمتان من مقطعين. و three syllables كلمتان من ثلاث مقاطع. و four syllables كلمتان من أربع مقاطع. نستمع بشكل جيد. This week's project, track 40, pronunciation corner. Terminal, terminal. Percentages, percentages. Abroad, abroad. Quarter, quarter. Graphs, graphs. Magazine, magazine. Competition, competition. More, more. نعم write down اكتبوهم. طبعا هنا في هذا الفراغ هنا terminal. في هذا الفراغ terminal نضعها هنا terminal. يس. في نهاية هذا الدرس أشكر حسن استماعكم. أتمنى لكم الصحة والسلامة، وأرجو أن تعيدوا الفيديو هذا كثيرا. لا تنسوا حل الواجب صفحة 128 129. نعم جميعا نحل الواجب. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.